Welcome you all. Myself, Dr. B. Nandini. In this video, we are going to see about the introduction about the banking. That is, what is banking business and what is banking company, who are the bankers and who are the customers, and the relationship between the banker and the customer. Let us see first what is banking. The word banking is derived from the French word banco, and bankers are bank or banco, which means a bench. In olden days, people transacted their banking business by sitting on the benches. So that's why the word banco means a bench. Next, we are going to see about what is banking under the Banking Regulation Act. That is Banking Company. Section 5, subsection B of the Banking Regulation Act defines the term banking company as a company which transacts the business of banking in India. Next, we are going to see about what is banking. Section 5, subsection B of the Banking Regulation Act defines banking as accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public, repayable on demand, order or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. That is, the main business of the banking is accepting deposits from the public as an investment where that is repayable on demand, and lending, that is there the banking business is main banking business is accepting deposits from the public and lending to the public those who are in need of money. Next, we are going to see about who is a banker. A person who is doing the banking business is called the banker. Definition of a banker according to Dr. L. Hart, a banker is one who in the ordinary course of his business honors the check drawn upon him by the persons from the persons whom he receives money on current account. Next, we are going to see about who is a customer. To constitute a customer, a person as a customer, he must have some sort of account. That means he must have an account with a bank, either a savings account or a current account. Even a single transaction may constitute him as a customer. Frequency of transactions is anticipated but not insisted upon, and dealings must be of a banking nature. Next, we are going to see about the relationship between a banker and a customer. There are two types of relationship between the customer and the banker. That is general relationship and special relationship. In this video, we are going to see about only the general relationship between the banker and the customer. First general relationship is banker as a depository. That means by depositing some valuables and returns
The banker is acted as a depository. A depository is one who receives some valuables and returns the same on demand. That means banker என்ன வாங்குறாரோ அது அப்படியே கஸ்டமர் எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ கொடுத்துறாங்க. But a banker is not bound to return the same coins and currency notes deposited by a customer. கஸ்டமர் எப்ப கேட்குறாங்களோ அப்ப கொடுத்துறணும். ஆனா அவங்க கொடுத்த அதே காயின் அதே நோட்டை தான் கொடுக்கணும்ன்றது இல்லை. He is required to return the same amount. So the banker is not a depository. Then second relationship is banker as a bailee. A banker becomes a bailee when he receives gold ornaments and important documents for the safe custody. கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து தங்க நகைகளையோ அல்ல முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸை பாதுகாப்புக்காக வாங்கி வச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா then the banker is called as a bailee. Banker is not a bailee when he deposits the money, when he accepts the money and deposits accounts. டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டையோ இல்ல பணத்தையோ வாங்கியிருந்தாருன்னா அவர் பெய்லி கிடையாது. ஃபார் த சேஃப் கஸ்டடி பர்பஸ்க்காக முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸையோ இல்ல கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸையோ வாங்கியிருந்தாருன்னா மட்டும் இன் சச் கேசஸ் தி பேங்கர் இஸ் ஆக்டட் அஸ் அ bailee. Then banker is a trustee. Trustee means he is managing the other's property. He is not the owner. He doesn't have the title to the assets belonging to them. But he can manage that one. A banker becomes a trustee only under certain cases. When the money is deposited for a specific purpose, till that purpose is fulfilled, the banker is regarded as a trustee for that money. Example, if a banker accepts a check for collection, till the profits collected, he holds the check as a trustee. எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேங்கர் ஒரு செக்கை கலெக்ஷனுக்காக வாங்கியிருக்காருன்னா அந்த செக்கு கலெக்ட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான் அவர் ட்ரஸ்டியா இருக்க முடியும். தென் fourth relationship is banker as an agent. When the banker buys and sells the shares and collects checks, bills and dividend warrants, coupons and pays insurance premium, subscriptions, etc. on behalf of his customers, he is acting as an agent to the customers. That means ஒரு பேங்கர் அவங்களுடைய கஸ்டமர் சார்பா அவங்களுக்கு சார்பா பங்குகளை வாங்கி கொடுக்கறதோ இல்ல பங்குகளை விற்கிறது இல்ல கஸ்டமருக்கு வந்திருக்கிற செக்கை ரூபாயை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது இல்ல ஒரு கம்பெனில அவங்களோட கஸ்டமர் ஷேர் வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கஸ்டமரோட சார்பா டிவிடெண்டை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது. தென் கஸ்டமர் சார்பா இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா in such cases the banker is acting as an agent to the customers. When he executes the will of a customer, he is acting as an executor. That means ஒரு கஸ்டமரோட உயில செயல்படுத்துறாரு அப்படின்னா உயில இருக்கிறது படி பேங்கர் நடந்துக்கிறாரு அப்படின்னா then he is acting as an executor. When he administers the assets of a customer, he is regarded as an administrator. நிர்வாகம் பண்றாங்க அப்படின்னா he is called as administrator. Then the debtor and the creditor relationship. The banker, fifth relationship between the banker and the customer is debtor and creditor relationship. The banker is acting as a debtor when he is bound to return the money on demand to his customers. எப்போ ஒரு பேங்கர் அவங்களோட கஸ்டமர் கேட்கிறப்ப
அவங்களோட பணத்தை திரும்ப கொடுக்க போறாரோ அப்போ வந்து இந்த பேங்கர் அந்த கஸ்டமருக்கு கிரெடிட்டரா இருப்பார். தென் பேங்கர் அஸ் அ privileged debtor. Privileged means பேங்கருக்கு சில முன்னுரிமைகள் இருக்கு. The banker is treated as a privileged debtor when he enjoys the following privileges. The customer, that is creditor, must come to the banker and make an express demand in writing for repayment of the money. In ordinary debt, the debtor can pay the money to the creditor at any place. சாதாரண ஒரு கடன் வாங்கினவங்க கடன் கொடுத்தவங்க கிட்ட போய் எங்க வேணாலும் போய் கொடுக்கலாம். But in case of banking debt, the demand by the customer must be made only at the particular branch where their account is kept. ஆனா இதே இது பேங்க்ல உள்ள டெட்டார் கிரெடிட்டார் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தா கஸ்டமர் பணத்தை கேட்கறாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் தான் கிரெடிட்டர். கஸ்டமர் பணம் கொடுத்தவங்க அவ கேக்குறாங்கன்னா அவங்க எந்த பேங்க்ல போய் பணத்தை கொடுத்தாங்களோ அந்த பேங்க்ல மட்டும்தான் போய் கேட்க முடியும். ஒன்லி டியூரிங் த பேங்க் ஒர்க்கிங் hours. And time is not essential element for an ordinary debt. But in case of banking debt, a banker is liable to pay the amount only during the banking hours. That is, bank working hoursல மட்டும்தான் கஸ்டமர் போய் பேங்கர்ட்ட போய் நான் கொடுத்த பணத்தை திரும்ப கொடுன்னு கேட்க முடியும். But in case of ordinary debt, the time is not an essential element. எப்ப வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். Then the banker is able to get the deposit money without giving any security to the customer. So the banker is an unsecured creditor. So these are all the privileges that can be enjoyed by the debtor.